God showed up in our lives in an undeniable way. He says, "Here I am." El cielo es real comienza con una historia en donde Dios se muestra a nosotros y dice, aquí estoy. And He did it to the voice of my 4-year-old son. Y lo hizo a través de la voz de mi hijo de 4 años. How many of you have seen the movie? ¿Cuántos ya vieron la película? In the movie, I think the movie does wonderfully because that little boy is a phenomenal representation of what Colton was like when he was 4 years of age. La película hace un trabajo extraordinario por el niño. El niño prácticamente representa muy bien a Colton en la película. Another thing that the movie does very well is it shows you what small town life is all about. Otra cosa que la película muestra muy bien es cómo es la vida en un pueblo pequeño. For some of you, questioning the story, I understand that. Questioning the story. Para aquellos que están como cuestionándose esta historia, yo lo entiendo. But in a small town of about 2,000 people, there's no way we could invent this story and not have somebody expose us. Sí, definitivamente en un pueblo tan pequeño de 2,000 personas, no hay manera de que nosotros estemos inventando una historia así sin que alguien pueda exponernos. If they don't know your business, they think. Si ellos, si ellos no saben nada de ti, bueno, ellos se lo inventan. So for all the critics out there that are questioning, I understand your position, but I ask you to think about 2 things as I tell you what God has taught me. Para todos aquellos que están cuestionando esta historia, solo quiero pedirte que pienses en estas 2 cosas. What if your child, 4 years of age, came up and told you something like this? You know that a 4-year-old cannot lie and make up something like this. ¿Qué pasa cuando un niño viene a donde ti y te cuenta una historia de 4 años y tú sabes que un niño de esa edad no puede inventarse una historia como esta? And a lot of people ask, what type of evidence do you have? And I have 2,000 witnesses. How many witnesses do you need? Mucha gente me pregunta, ¿qué evidencia tienes en cuanto a esta historia? Bueno, tengo 2,000 testigos. ¿Qué más evidencia necesitas? I think you have many more witnesses in a small town than in a city, because in a city you can almost disappear, but you cannot in a small town. Sí, en una ciudad puedes desaparecer, pero en un pequeño pueblo, pues no puedes esconder. So I would like to share with you some more of the miracles that I have seen since we wrote the book and agreed to do the movie. Quiero contarte sobre esos milagros que han sucedido, que hemos visto después de que salió el libro. Because it is my hope that as you sell the book to customers, or as you help people find the story, that maybe through you, God can use you to help encourage other people too. Porque quiero ayudarte que cuando tú distribuyas el libro o pongas ese libro en las manos de otros, que tú también puedas llevar ese mensaje. How many of you remember the Sandy Hook school shooting a little over a year ago last Christmas? ¿Cuántos recuerdan un tiroteo que hubo en una escuela de Estados Unidos en una Navidad? There was about 25 kindergarten students that were killed. Hubieron 25 niños de kindergarten que fueron, prácticamente murieron en ese tiroteo. After that terrible tragedy in our country, we had many people call Thomas Nelson, asking to send copies of Heaven is for Real to the families and to the school and the students. Cuando esa tragedia sucedió, mucha gente los llamó a ellos y llamó a la editorial pidiendo libros porque necesitaban un mensaje de ánimo para estas familias. But I was in Houston only like 6 weeks after the shooting. I was caught totally by surprise. Yo estaba en Houston 6 semanas después de que había pasado el tiroteo. A young lady comes up to me with 2 small children, 2 and 4. Una mujer se acercó a mí con 2 niños, una de 4 y otra de 6. She said, Mr. Burpo, I want to thank you so much, not for writing Heaven is for Real, but Heaven is for Real for children, for kids. Muchas gracias por escribir el libro que el cielo es real, pero no solo por eso, sino también por tenerlo disponible para niños. Then she continued to tell me that her 6-year-old daughter was killed in that kindergarten shooting. Y luego me dijo, mi hija de 6 años murió en ese tiroteo. And she didn't know how she was going to go tell her 6-year-old daughter, her 2-year-old, 4-year-old sister, that her big sister was not ever coming home. No sabía cómo decirle a sus hermanos que su hermana mayor no regresaría a casa.
She says, as a parent, we were completely at a loss how to tell our two younger children about the fact their bigger sister was killed. Como padres no sabíamos cómo explicar eso a nuestros hijos, que su hermana había sido, la habían matado en un tiroteo. Then she said that someone gave her a copy of Heaven is for Real for Kids. Y alguien le regaló este libro para niños. And she said, from that night, every night, the two younger sisters, they would read that book together, and the 2-year-old and 4-year-old little girl standing in front of me could quote every page to me. Y todas las noches los niños de 2 y 4 años comenzaban a leer este libro y podían memorizar lo que decía. I know there's people in Mexico and Latin America that need that kind of hope too. Y hay mucha gente, no solo en México, sino en muchas partes del mundo que necesitan esa esperanza. And there are parents and families that don't know how to share with their children and with their loved ones how to talk about heaven, what our loved ones doing in heaven, and on a level that people can understand. Muchos no sabemos cómo hablar del cielo, cómo explicarlo, de una forma que todos podamos entender. And in many ways, you help become deliverers of hope along with us as we talk about what Jesus showed my son about heaven. Y de muchas formas ustedes han sido parte de esa ayuda para poder transmitir ese mensaje. In June of that same year, last year, just 1 year ago, we went and did a Heaven is for Real live event in Newtown, Connecticut. En junio del año pasado fuimos a hacer un evento de Cielo es real. We were very frightened because we knew people were fragile, they were still hurting. Había mucha gente en el pueblo donde había sido el tiroteo, donde todavía estaban frágiles. So we prayed many times that God would help us encourage them. But in Newtown, Connecticut, the population is only 4% Christian. Y no sabíamos cómo llegar con el mensaje porque en ese pueblo solo el 4% eran cristianos. But even so, our event filled up so quickly, we had to do 2 events in one evening. Y tuvimos que hacer 2 eventos porque se llenó el primero y esa noche tuvimos 2 eventos. In a short while, you'll see a song that Colton sang for the first time in front of that audience in Newtown, Connecticut. Dentro de poco voy a mostrarles un video de lo que pasó ahí y Colton está cantando en ese lugar. During that event, the children got up and they were just celebrating and jumping up and down and praising God as not only we were sharing, but as we were singing. Durante ese momento todos se pararon y comenzaron a cantar las canciones que estábamos haciendo. At the end of the event, Colton came out again to sing Amazing Grace. Al final Colton llegó y cantó Sublime Gracia. And 2 little girls ran up the steps and went up to shake his hand while he was on stage. Y 2 niñas llegaron y le dieron la mano, corrieron hacia el escenario y le dieron la mano, lo saludaron. And the policeman standing next to me began to cry. Y la persona de seguridad que estaba al lado mío comenzó a llorar. After the event, the policeman had to tell me why he was crying. Luego de eso, la persona de seguridad me dijo por qué estaba llorando. Now in the United States, men don't talk about why they cry. Bueno, en los Estados Unidos los hombres no hablan porque lloran. But he asked me if I saw the 2 little girls that shook Colton's hand. Pero me dijo, ¿viste a esas 2 niñas que subieron a saludar a Colton? I told him, yes, I saw that. I thought that was cute. And he goes, well, that was her. Sí, lo vi y creo que eso fue muy tierno. Pero el seguridad le dijo, no, eso era por dolor. And I didn't know who he was talking about, so I said, her, who's her? Y yo no sabía de qué estaba hablando y de quién está dolorido, pregunté. And he said there was one little girl that survived the shooting in the kindergarten room because she played dead while the shooter was shooting all her friends. Había una niña que sobrevivió el tiroteo, pero porque se hizo la muerta. Y esa era una de las niñas. That was the little girl Esa era una that de ran up las on stage. que llegó al escenario a saludar a Colton. We have had the opportunity to bring hope to people that have experienced some of the worst types of evil. Nosotros tenemos la oportunidad de traer esperanza a las personas que han pasado peores situaciones en la vida. And in that experience, we've talked to people as far as Singapore, the Middle East, Europe, and now Mexico. Y eso es lo que hemos andado haciendo, yendo a Singapur, a Europa y a todos lados donde hemos ido. I think our story transcends cultures because it's just about a family. Everyone understands a mom, a dad, a daughter, and a son doing life together.
Nuestra historia pues trasciende la cultura, porque se trata de una familia, de una mamá, de un papá, de unos hijos. But one of the things I hope you understand is that we're not special people. We're just normal. Quiero que entiendan que nosotros no somos especiales, somos personas normales. As a matter of fact, probably those of you in this room understand how difficult it is to come up with a title for a book. Probablemente muchos saben acá que es muy difícil pues ponerle un título a un libro, por ejemplo. I remember when I wrote the book, I had all these memories, all these stories, put them together, but eventually we had to decide what we were going to call it. Sí, cuando yo escribí el libro teníamos todas estas historias, todos estos eventos y los pusimos juntos, pero no sabíamos